everyone and welcome to Keto Pepper series. Today's recipe is cheesy garlic bread, خبز الثوم والجبنة الشهي. Here's the ingredients. المكونات: 1 tablespoon of baking powder, half cup of almond flour, 1 cup of mozzarella cheese, 2 tablespoons of sour cream. You can use Philadelphia cheese cream instead. 1 tablespoon of garlic powder and 1 large egg. ملعقتين كبيرتين من القشطة الرائبة أو جبنة الفيلادلفيا. كوب من جبنة الموتزاريلا. نص كوب من طحين اللوز. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. ملعقة كبيرة من بودرة الثوم وبيضة كبيرة. Now the topping ingredients. الإضافات: 1 tablespoon of Parmesan cheese, 1 tablespoon of parsley or coriander, I prefer parsley, and 2 tablespoons of butter or 20 gram. ملعقة كبيرة من جبنة البارميزان. ملعقة كبيرة من بقدونس أو كزبرة، أنا استخدمت البقدونس. ملعقتين كبيرتان من الزبدة أو 20 جرام. Now let's watch the recipe. نشاهد معنا الفيديو. You can use black pepper. نقسمها قطع متساوية. Cut it equal parts. Here's the nutrition facts per serving. الحقائق الغذائية بالحصة.
Thank you for watching Keto Peppa series. Please keep on visiting Fast Success for more yummy recipes and don't forget to like and share. شكرا لمشاهدتكم معنا. لا تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء. باي.